গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাথে বৈঠক করেছেন জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইসের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল। এ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সরাসরি যাব সেখানে। বান্ডেল থাকলে প্রতি সেনমানিতে টাকা বাঁচবে। বিকাশ সেনমানি বান্ডেল কিনে জিতুন প্রতি লেনদেনে। Sort of like you to say a few words to the press and to the people of Bangladesh, because you have been through the difficult time, and your contribution we very strongly commend your courage and contribution, and we'll remember you all for bringing democratic order in Bangladesh. Your contribution will be highly regarded and respected in the future. So I'd like you to say a few words, Gwen. Thank you. And great to see you all. So we had, I think, a very good meeting this morning. It was really wonderful to see the very, very positive reception in New York at the high-level week at the UN last week of the Bangladeshi delegation, to see Dr. Yunus and all of the political parties represented at the UN. And I think really goes to show how much progress has been made in the country, and the very important moment now in the lead up to the elections in February. As the UN, we're doing what we can to support the Election Commission and to make sure that everything is in place at a technical level to do what we can support the next few months. There is a lot of work that I know all of the political parties have been engaged in terms of building consensus, and I think we're all very much looking forward to that process being taken forward in the coming months and years. জাতিসংঘের প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠকে কথা বলছিলেন আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।